গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখো 24/12/2025 নতুন একটা নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে আনসার কি দেওয়া হয়েছে যারা পোস্ট বেসিক বিএসসি এবং বিএসসি নার্সিংয়ে যারা এক্সাম দিয়েছিল 21/12/2025 তাদের তাদের যে আনসার কিটা প্রোভাইড করা হয়েছে, এবং শিফট টাইমে 1 to 2 PM আনসার যারা পরীক্ষা দিয়েছিল সেই শিফটে কোয়েশ্চেন এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে। গ্রিন কালারের যেটা সেটা রাইট, এবং রেড কালারের যেটা সেটা ক্রস মার্ক। তো প্রথমেই দেখো অ্যাপ্লাইড ফিজিওলজি থেকে কোয়েশ্চেন শুরু হয়েছে, যেখানে লেখা আছে হুইচ সেলুলার চেঞ্জ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই প্রোগ্রাম সেল ডেথ। উত্তর হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট নর্মাল পিএইচ অফ প্যানক্রিয়াটিক জুস? উত্তর 7.5 to 8.5. Which enzyme is primarily produced and stored by the juxtaglomerular cell of the kidney? Uttor renin. Which hormone is produced by the posterior pituitary gland? Uttor oxytocin. Which cell is the kidney produce renin? Juxtaglomerular cell. অ্যাপ্লাইড মাইক্রোবায়োলজি থেকে কোয়েশ্চেন আছে চারটে। ওয়াটারহাউস ফ্রিডারিকসন syndrome is associated with Neisseria meningitis infection. Which characteristic is differentiated by using McConkie agar? Uttor lactose fermenters from non-lactose fermenters. A diabetic patient on long-term steroid develop rapidly spreading back necrotic lesion in the renal area. The most likely pathogen is Rhizopus oryzae. Uttor. A microorganism capable of growing at 0 degrees Celsius, showing optimum growth at 15 degrees Celsius, is best classified as সাইক্রোফিল। উত্তর। অ্যাপ্লাইড নিউট্রিশন থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন আছে। এ পেশেন্ট উইথ BMI of 27 kg per meter square is classified as which of the following? Overweight. উত্তর। What does the term hidden hunger refer to? Micronutrient deficiency. উত্তর। অ্যাপ্লাইড বায়োকেমিস্ট্রি থেকে চারটে কোয়েশ্চেন আছে। Which enzyme initiate the degradation of hemioxygenase? Uttor. The produce the product of lipid digestion that are observed include which of the following? Fatty acid and monoglycerides. Uttor. নার্সিং ফাউন্ডেশন থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আছে। প্রথম কোয়েশ্চেন, হুইচ কমিউনিকেশন স্টাইল বেস্ট হেল্পস পেশেন্ট টু এক্সপ্রেস দেমসেলভ অ্যান্ড এক্সপ্লোর দেয়ার ফিলিং ডিউরিং থেরাপি ইন্টারাকশন? উত্তর, আস্কিং ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং বেস্ট ডিসক্রাইব দ্য প্যাটার্ন অফ সাইনি stroke respiration? Uttar, period of apnea alternating with deep rapid breathing. Which document is used to request supplies from the stores? Uttar, requisition slip. Foot drop is paralyzed patient can be prevented by using footboard or high top sneakers. Which teaching strategy allowed the nurse to best evaluate whether the patient has understand the information provided? Uttar, using the teach back method. অ্যাডাল্ট হেলথ নার্সিং থেকে ছটা কোয়েশ্চেন আছে। প্রথম কোয়েশ্চেন, এ হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই এ ব্লাড প্রেশার রিডিং 180/120। উত্তর। হুইচ ভাইরাস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্ভাইকাল ক্যান্সার? উত্তর, HPV ভাইরাস। টিউমার লাইসিস syndrome occurs primarily due to rapid tumor cell breakdown releases intracellular content. Helminth maneuver is used for complete airway obstruction. Which type of bone marrow stem cell transplantation uses the main patient's own stem cells? Uttar, autologous. A cancer patient reports severe nausea during chemotherapy. Which intervention most effectively supports symptoms management? Uttar, administering antiemetics prior to chemotherapy. Which of the following cancer is primarily associated with Helicobacter pylori infection? Uttar, gastric adenocarcinoma. A patient with severe hypotension has a normal heart rate but shows signs of poor perfusion. Which mechanism most likely explain this paradoxical presentation? Uttar, beta blocker therapy blunting sympathetic response. A patient with acute chronic obstruction pulmonary disease COPD exacerbation develops severe dyspnea despite bronchodilators. Which nursing action
most appropriately aligns with advanced symptoms management principle. Initiate control oxygen therapy and position in high Fowler position. A patient with electrical burn injury develops myoglobinuria, rising creatinine, and minimal urine output despite standard Parkland field resuscitation, which nursing intervention is the most appropriate for preventing acute kidney injury. Uttar increase IV fluid or begin sodium bicarbonate infusion to alkaline urine. চাইল্ড হেলথ নার্স থেকে 7টা কোয়েশ্চেন আছে হুইচ নার্সিং অ্যাকশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইমিডিয়েটলি আফটার এ ডায়াগনস্টিক প্রসেস ইন এ চাইল্ড উত্তর অবজার্ভিং ফর এনি কমপ্লিকেশন ইন endemic areas which of the following is the most community level strategy to stop the spread of malaria uttor use of mosquito nets and residual spraying. A 2 years old child requires a intramuscular injection. Which site is considered the safest and most appropriate? Uttar vastus lateralis. In managing the high anxious preschool child during painful procedure, which communication strategy is the most effective in promoting cooperative behavior while reducing fear? Uttar allowing the child to choose between two acceptable options. Mental health nursing থেকে আছে 8টা কোশ্চেন. The International Classification of Disease ICD-11 term for intellectual disability. Uttar disorders of intellectual development. The Yale Brown Obsessive Compulsive Scale rates severity on a scale of 0 to 40. Uttar. A 7-year-old child with suspected attention deficit or hyperactivity disorder undergoes neuroimaging which shows decreased activity in the right prefrontal cortex, which an etiological model does this most strongly support. Uttar neurobiological deficit model. Which diagnostic tool is most appropriate for assessing adaptive behavior in a child suspected of having moderate intellectual disability? Uttar Finland Adaptive Behavior Scale VABS. কমিউনিটি হেলথ নার্সিং থেকে 9টা কোয়েশ্চেন আছে. প্রথম কোয়েশ্চেন হুইচ ডিটারমাইন মোস্ট স্ট্রংলি এক্সপ্লেন হেলথ inequities between population according to the WHO Commission on Social Determinants of Health. Uttar Socio-economic and political context. The principle of selective primary health care emphasizes priority intervention with maximum impact. Which demographic measure is the most useful for monitoring the success population control program such as those under National Population Policy? 2000. Uttar total fertility rate. The Rogi Kullan Samiti is at the health facility develops function to improve hospital services and ensure community participation. Pharmacology থেকে এসছে 10টা কোশ্চেন. What are the characteristic features of tardive dyskinesia, a late onset adverse effect of typical antipsychotics? Uttar involuntary repeated orofacial movement. Second question, which of the following drugs act the blocking leukotriene receptors to prevent bronchoconstriction? Uttar montelukast. A patient with severe nocturnal asthma is started on salmeterol. Which of the following option best explains why salmeterol must always be combined with an inhaled corticosteroid? Uttar long-acting beta agonist monotherapy increases the risk of asthma-related death. Midwifery থেকে 5টা কোশ্চেন এসছে. Which hormone plays a major role in increasing uterine contractility at the onset of labor by enhancing oxytocin receptor sensitivity? Uttar estrogen. Oxytocin receptor in the myometrium increases dramatically at term, which peak density occurring in early labor and during active phase. Uttar. Which of the following option correctly represents the sequence of mechanism of labor in a normal vertex presentation? Uttar engagement, descent, flexion, তারপর internal rotation. In the second stage of labor, a woman exhibits recurring deep variable deceleration with slow return to baseline and minimal variability. The fetus is at +2 station. What is the priority nursing intervention? Uttar prepare for immediate operative vaginal delivery.
A preemie gravida at 28 weeks expressed concern that she feels reduced fetal movement compared to the previous week. She has no pain, bleeding, or leaking. What is the most evidence based nursing advice? Uttar asked her to lie on her left side and teach her to monitor key count for 1 hour. নার্সিং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লিডারশিপ অ্যান্ড নার্সিং রিসার্চ থেকে কোশ্চেন এসছে দুটো। ইন সার্টিফাইড স্যাম্পলিং দ্য primary purpose of dividing the population into strata is to option uttor ensure representation of all subgroups. Second question, a researcher proposes by the hypothesis increased nurse patient communication frequency reduces anxiety level among preoperative patient. Which type of hypothesis does this represent? Uttor directional research hypothesis. এই পুরো পিডিএফটার লিঙ্ক অবশ্যই আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তোমরা সবাই পিডিএফটা চেক করে কে কত নাম্বার পেয়েছে কাউন্ট করে দেখে নিতে পারো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।